Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. Today, we are seeing about the 12th standard accountancy, unit 1, accounts from incomplete records. It means single entry system. First, we know what is the meaning of single entry system. Normally, all the accounting transactions are recorded in the double entry aspect. It means debit and credit. You know the accounting rules. There are 3 accounting rules like personal account, real account and nominal account. What's the meaning of the rules of the personal account? Debit the receiver, credit the giver. And real account, debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. This is a golden accounting rules. But in a single entry system, only one aspect is recorded. It means either the personal account or cash accounts are only maintained, the rest of the accounts are fully ignored. So that's why it is called single entry system. Okay, the single entry system is suitable to who? Only the sole trader and the partnership firms or write the accounting in a single entry system. Okay, now what is the use of this? Only the businessman wants to know their business is going a profitable way or any other way. So how he calculated? He calculated only the opening capital and closing capital. The rule, the closing capital is greater than the opening capital is profit. If the closing capital is less than the opening capital is loss. Okay, how to find the opening capital or closing capital? There are 5 items. Beginning that, so what is the features of the single entry system and what is the limitations of the single entry system? Now move on to the screen. What's the meaning of the incomplete records? See that when accounts records are not strictly maintained according to the double entry system, and these records are called incomplete accounting records. Generally the cash account and the personal accounts of the customer and creditors are maintained fully and other accounts are maintained based on the necessity. So this is the meaning of the single entry system. And next is, and what is the feature of the single entry system? The first feature is nature. It is an unsystematic method and unscientific method. This is the first feature. And second, what are the types of accounts are maintained? Only the 2 accounts. One is the cash account and the personal account like supplier and creditor. Only these 2 accounts are maintained in the single entry system. That is the second feature. And third is the lack of uniformity. Because the uniformity is what? All the debit aspect and credit aspects are recorded, but single entry system, any one aspect is recorded, that is a lack of uniformity. This is one of the feature. And third is the financial statement may not represent true and fair. You know what is a financial statement? It is a balance sheet. So in the single entry system, the balance sheet cannot be prepared. So it is one of the feature. And next is the suitability. In the single entry account, it is suitable only for the sole trading business and the partnership firms. So this is one of the feature. And third, the mixing of the personal accounts of the business transaction. What is the personal accounts? Drawings. The businessman want to recording all the business transactions as well as his own personal transactions, and this is one of the feature. And what are the drawback or limitations of single entry system? The first one is a lack of proper maintenance of records, because all the accounts are not recorded, only the cash account and personal accounts are maintained. This is first limitation. And second, difficulty in preparing the trial balance. Definitely, the trial balance cannot be prepared. Why? Because we never recording all the transactions, only the cash and personal accounts. So we can't preparing the trial balance. So this is one of the limitation. And third, difficulty in calculating the profitable. All the transactions are recorded. It is easy to calculate the profit. But in a single entry system, the profit is calculated is difficulty. So this is one of the drawback. And difficulty in ascertaining the financial position. It means balance sheet cannot be prepared in the single entry system. It is very difficult. So this is one of the limitation. And errors and frauds cannot be detected easily, because all the transactions are recorded properly. We can easily finding the errors and frauds. But in single entry system, only the 2 accounts are recorded. So it is difficult to find the frauds and errors. And next is unacceptable to the tax authorities.
So the tax authorities is acceptable only the double entry system. The single entry system accounts cannot be accepted by the income tax authorities, and this is one of the limitations of single entry system. Next, move on to what's the differences between the double entry system and single entry system. And first one is both in the double entry system, both aspect like debit aspect and credit aspects are recorded, but single entry system any one aspects are recorded. And number two, all the ledgers like personal account, real account, nominal account, all the accounts, all the ledgers are prepared, but the single entry system only the cash account and personal accounts are maintained. And preparation of the trial balance is easy in double entry, but in the single entry system the trial balance cannot be prepared. And next, the profit and loss, calculation of the profit or loss is easily in double entry, but single entry system the profit or loss is difficult to find. Now move on to how to calculate the profit or loss of the single entry system. And listen to yours. So what is the important thing is only the 5 items are given in the problem. See the statement, the capital, drawing, capital, add drawings, less additional capital, less opening capital, and the balance is a profit or loss. See, short form is given in the footage, but now you see what are the items: opening capital, additional capital, drawings, profit or loss. So these 4 items is important to calculate the statement of profit or loss. But in the sum, any one item is missing. How to find the balancing figure? How to find the missing informations in the problem? See the first problem. Example 1. See in the sum, opening capital is given, closing capital is given, additional capital is given, and the drawings. So we have to calculate the profit or loss. Okay, how to find the capital or loss? So this is a way how to calculate the profit. So the heading, calculation of profit or loss, and you have to put the format. Say in the debit side, I mean the left hand side, opening capital, additional capital, profit, and in the right hand side, closing capital, drawings and loss. So this is a statement in the calculation of profit or loss. எப்பவுமே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம போட்டுக்கணும். எய்தர் க்ளோசிங் கேபிட்டல், ஆட் drawings, லெஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல், லெஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல், இந்த ஃபார்மேட்லையும் போடலாம். அதை விட இந்த மெத்தட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த மெத்தடில் நம்ம ப்ராஃபிட்டை லாஸையே கண்டுபிடிக்கலாம். பட் கணக்கில் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தோம்னா இந்த 4 இன்ஃபர்மேஷனில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக மிஸ்ஸிங் ஆகும். என்னென்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க, அடிஷனல் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கலாம், க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க, டிராயிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அல்லது ஓப்பனிங் கேபிட்டல், அடிஷனல் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல், டிராயிங்ஸ் இந்த 4ம் கொடுத்து எய்தர் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மெட்டை போட்டுக்கணும். ஸோ போட்டுட்டு அதன் பிறகு நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே வரலாம். ஸோ ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் கேபிட்டல் இந்த பிகினிங் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 2 lakhs. இட் மீன்ஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 2 lakhs அண்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் 3,50,000, additional capital 70,000, then drawings made during the year 40,000. இப்போ எந்த ரெண்டு சைடில் எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். கிரெடிட் சைடில் வாட் இஸ் த டோட்டல், 3,90,000. So here total 2,70,000. அப்போ difference amount is profit. 1,20,000 is the profit. அப்போ loss கிடையாது. So this is the method how to calculate the profit or loss in the single entry system. Next, move on to the second problem. From the following particulars, calculate the profit or loss. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல், அடிஷனல் கேபிட்டல், டிராயிங்ஸ். அப்போ நம்ம இதே இன்ஃபர்மேஷன்ஸை என்ன பண்ணலாம், ஹெட்டிங்கில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எழுதிக்கணும். லைக் இப்போ calculation of profit or loss. ஸோ இந்த கணக்குலையும் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம எழுதும்பொழுது calculation of profit or loss அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க. அதே மாதிரி ஃபார்மேட் போட்டுக்கலாம், ஓப்பனிங் கேபிட்டல், அடிஷனல் கேபிட்டல், ப்ராஃபிட், க்ளோசிங் கேபிட்டல், டிராயிங்ஸ், லாஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள், ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1,60,000, அண்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1,50,000, அண்ட் அடிஷனல் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 25,000. தென் டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க,
30,000. இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு. ஸோ டெபிட் சைடில் 1,85,000 இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் 1,80,000 தான் இருக்குது. அப்போ இந்த பக்கம் தான் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ என்ன கிடையாது, ப்ராஃபிட் வராது. 1,85,000, 1,85,000. ஸோ the difference 5,000 is loss. அவ்வளோதான். ஸோ எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ முதல் ப்ராப்ளத்தில், ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த கணக்கில் லாஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த தேர்ட் illustration. From the following details, calculate the missing figure. அப்போ எது இங்கே மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்குங்கிறத பாருங்கள். க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க, அடிஷனல் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். லாஸ் ஃபார் த இயர் 40,000. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹெட்டிங் எழுதும் பொழுது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்கு. அப்போ நம்ம எழுதும் பொழுது கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். இப்போ க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 1,90,000. அடுத்தது அடிஷனல் கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 50,000. அடுத்தது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ, ட்ராயிங்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 30,000. அதுக்கு அடுத்தது லாஸ் ஃபார் த இயர் 40,000. ஸோ லாஸ் கொடுத்ததுனால ப்ராஃபிட் கிடையாது. ஸோ இப்போ இதை டோட்டல் பண்ணுங்க. 2,60,000. அப்போ இங்கே 50 மைனஸ் பண்ணால் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ், 2,10,000 is the opening capital. That's all. அடுத்தது next example. From the following details, calculate the capital as on 31st December. It means closing capital. ஸோ நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கோம். அப்போ நம்ம ஹெட்டிங்கில் எழுதும் பொழுது calculation of என்னென்னு எழுதணும், க்ளோசிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு போட்டுடுங்க. ஸோ கேபிட்டல் இந்த பிகினிங் எவ்வளவு, 27,500. அடுத்தது goods taken for the personal use, it means drawings எவ்வளவு, 5,000. then additional capital introduced during the year 2,500. then profit for the year 10,000. ஸோ ப்ராஃபிட் கொடுத்ததுனால இங்கே லாஸ் கிடையாது. அப்போ இந்த பக்கம் எவ்வளோ வரும், 40,000. ஸோ the balance amount 35,000 is the closing capital. ஸோ என்ன நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ அந்த ஹெட்டிங்கை நம்ம டாப்பில் எழுதிக்கணும். ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் கேல்குலேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் கேபிட்டல், ட்ராயிங்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ், ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். From the following details, calculate the missing figure. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோசிங் கேபிட்டல், அடிஷனல் கேபிட்டல், ப்ராஃபிட். நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, ட்ராயிங்ஸ். அப்போ ஹெட்டிங்கில் நம்ம என்னென்னு எழுதணும், கேல்குலேஷன் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ். Okay, what is the opening capital, 2,50,000. and what is the closing capital, 2,75,000. and what is the additional capital, 30,000. and what is the profit, 15,000. ஸோ ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கிறதுனால லாஸ் கிடையாது. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம டோட்டல் பண்ணலாம். எவ்வளோ வரும், 2,95,000. what is the balance, 20,000 is the drawings. that's all. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணணும். 5 இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னேன். ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளையும் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட், த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். வாட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்? த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இஸ் ரிசம்பிள் எ பேலன்ஸ் ஷீட். You know the balance sheet, the left hand side is the liability side, the right hand side is the asset side. Always the balance sheet is equal, but in the statement of affairs the balance, the sheet, the statement is not equal. There is some difference. Always the asset side is greater than the liability side, so the difference amount in the liability side is the capital. That's all. So the balance sheet, the statement of affairs is the balance sheet, resemble a balance sheet, but the balance sheet always tally
but the statement of affairs is not tallied, always comes to balance. So, the difference amount is the capital. Okay, see the theory, the statement of affairs is a statement showing the balance of assets and liabilities on a particular date. So, the right hand side is the asset side, the left hand side is the liability side. So, the capital is equal to, this is accounting equation, you know that capital is equal to assets minus liability. So, this is the format of the statement of affairs. See here, the liability side, all the liabilities transactions are recorded. See, creditors, bills payable, outstanding wages and subscriptions received in advance. So, these are the liability side. And the asset side, all the current assets and fixed assets are appearing in the asset side, building, machinery, cash, bank, bills receivable, prepaid insurance, accrued income, all the informations are recorded in the asset side. Always the asset side is greater than the liability side. So, the difference amount is the balancing figure. So, the difference amount is called capital. When you are preparing the opening statement of affairs, the balance is the opening capital. When you prepare the closing statement of affairs, the balance is the closing capital. That is all. See the example. So, from the following of balances of Shanti as on 31st December 2018. So, what are the items given? Bills receivable, bills payable, machinery, furniture, sundry creditors, stock, debtors and cash. Prepare a statement of affairs as on 31st December 2018. So, அப்போ நம்ம என்ன prepare பண்ணணும்? Statement of affairs prepare பண்ணணும். Heading எழுதிக்கங்க. Statement of affairs as on 31st December 2018. This is the liability side and this is the asset side. Okay, what are the items? The first item is the bills receivable. So, it comes in the asset side. Bills receivable. What is the amount? 6,000. Next, bills payable. It is comes liability side. Amount 4,000. And next, the machinery. So, it is a fixed asset. Machinery, the value of the machinery is 60,000. And next, the furniture is also a fixed asset. The value of the furniture is 10,000. And next, the sundry creditor, it comes to the liability side, sundry creditors, the value is 25,000. And next is the stock. So, it is also it's a current asset. So, it comes to the asset side, the value of the stock is 45,000. And next is the debtors, it is also a fixed current asset, the value of the debtors is 70,000. And next is the cash, it is also a current asset. What is the balance of the cash? 4,000. Now, the total, how much the total is? 1,95,000. The total 1,95,000. So, what is the difference? 1,66,000. So, this is the capital. Bracket la balancing figure. So, நம்ம capital கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு prepare பண்ணக்கூடிய statement தான் statement of affairs அப்படினு சொல்லுவோம். Okay, move on to the next one. So, this is the differences between the balance sheet and statement of affairs. First, what is the meaning of the balance sheet? The balance sheet is prepared based on the double entry system, but the statement of affairs is prepared based on the single entry. And next, prepare for the easily to prepare the financial position in the balance sheet, but the statement of affairs, the balance sheet cannot be prepared. And next is the shows assets of book value, but the statement of affairs the show assets both book value as well as the market value. Next, usually prepare at the end of the financial year. The statement of affairs, it is as per our wish. Whenever you want in a particular date, we have to preparing the statement of affairs. And see the example, as on the April 1, Ganesh started his business with a capital of 75,000. So, it means this is the opening capital, and he did not maintain the accounts in a single entry, in a double entry system. The following particulars are available. So, what are the items? Cash, stock, bills receivable, furniture, land, debtors, creditors, cash and bills payable. And during the year, he withdrew the 15,000 for personal use and he introduced a further capital. It means additional capital during the year 20,000. Calculate the profit or loss. So, we have to preparing the closing statement of affairs, then we have to preparing the profit or loss of the business. Statement of affairs as on 31/3/2018. This is the liability side and asset side. First one, cash. How much? 5,000. Next, stock. It is also a current asset. Value of the stock is 18,000.
Next, bills receivable, it is also a current asset. The value of the bills receivable is 7,000. And furniture, it is a fixed asset. The value of the furniture is 3,000. And land and building, it is a fixed asset. The value of the land and building is 30,000. Then debtors, current asset, value 16,000. Then creditors, it is a liability, it is a current liability 9,000. Cash at bank, current asset 24,000. And then bills payable is liability, the value of the bills payable is 6,000. Now we have to total the both side. The total value of the asset side is 1,03,000. Value is 1,03,000. Here 9,000 plus 6, 15,000. So the difference amount is 88,000. This is what? This is a closing capital, because already the opening capital is given in the sum. How much? 75,000. So you have to preparing the statement of affairs, then move on to the calculation of profit or loss. Calculation of profit or loss. So what are the items in the left hand side? Opening capital, additional capital, profit. Then closing capital, drawings and loss. Okay. And what is the opening capital? 75,000. The value of the opening capital is 75,000. And what is the value of the closing capital? 88,000. And what is the drawing during the year? 15,000. And next, what is the additional capital introduced during the year? 20,000. Okay, which one side is greater? The right hand side, the total 1,03,000. So total amount 95. So the difference amount is 8,000. This is the profit of the business. Okay. So already in the sum, already given the opening capital, we have to find the closing capital, and with the help of the opening capital and closing capital, we are preparing the calculate the profit or loss of the business. Next, move on to the next example. So in this problem, we have to calculate to opening capital and closing capital and profit or loss. So you have to prepare three statements. Statement number 1 is a calculation of opening capital, and statement is 2 is a calculation of closing capital, and statement 3 is a calculation of profit or loss. Okay. Now, statement of affairs as on 1/4/2018. This is a statement number 1. And next statement, statement of affairs as on 31st December 2019. Okay. Now, first we prepare the opening and second the closing. First, cash. The value of the cash 43,000, and stock 1,20,000, and debtors 84,000, and loan it comes to the sundry creditor 1,05,000, liability loan it comes to liability, the amount is 25,000. Then business premise asset, fixed asset 2,50,000, and the furniture fixed asset 33,000. Now what is the total? 5,30,000. So subtract பண்ணுங்க, என்ன difference வருது? 4 lakh. இதுக்கு என்ன பேரு? Opening capital. அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Closing capital கண்டுபிடிக்கணும். Same information, value மட்டும் தான் மாறும். Cash 29,000, stock 1,30,000, debtors current asset 1,10,000, creditor
2,000. Loan liability 20,000. Business premises asset, fixed asset 2,50,000. And furniture value 45,000. So what is the total of the asset side? 5,64,000. 5,64,000 is the total of the asset side. The difference amount is rupees 4,42,000. This is what? This is the closing capital. So opening capital kandupidichitom, closing capital kandupidichachu. Last statement, that is statement number 3, calculation of profit or loss. Calculation of profit or loss. இப்போ என்னென்ன போடுறோம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓப்பனிங் கேபிட்டல், அடிஷனல் கேபிட்டல், ப்ராஃபிட். இங்கே க்ளோசிங் கேபிட்டல், drawings, loss. What is the opening capital? 4 lakhs. What is the closing capital? 4,42,000. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? During the year he introduced additional capital 45. அப்போ additional capital எவ்வளோ போடணும்? 45,000. அடுத்தது withdraw rupees 2,500 per month அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு 2,500னா 12 months எவ்வளோ ஆச்சு? 30,000. அப்போ drawings-ல 30,000. வேறு எதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? அவ்வளோதான். இப்போ எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். கிரெடிட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது, லாஸ் கிடையாது. 4,72,000. 4,72,000. அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் வருது? வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட்? 27,000 இஸ் த ப்ராஃபிட். இவ்வளவுதான். ஸோ இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் there is a 2 method. One method is called statement of affairs method. It is otherwise called net worth method or capital comparisons method. And the second method is a conversion method. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மெத்தடுக்கு என்ன பேர்? ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. What is the other name of statement of affairs? The other name of the statement of affairs is a net worth method or it is otherwise called capital comparisons method. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது statement of affairs method. அடுத்த கிளாஸில் நம்ம conversion method அப்படின்னா என்ன, அதில் எப்படி நம்ம ப்ராப்ளமை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ டியர்ஸ்.